Welcome back to our channel. We are Sandra and Jan. We did a bushcrafting weekend, 2 days and nights in a very rainy, windy and stormy farm forest. We made a quick shelter to hide it from the heavy wind. Another tarp we used as a sleeping shelter. The first night we made a stew with meat and potatoes in a cast iron pan. The next morning I was sent away to make a hike through the countryside. When I came back, Sandra had organized a surprise party for me for my 60 years birthday. Friends and family came in the windy weather and enjoying themselves in the mud. All in all, it was a real adventure, competing with the elements of nature. Most wood that we found was wet and the fire was not easy to start.
Dus Sandra op haar feestje, voor die ze helemaal zelf georganiseerd heeft voor Jan. Super goed bezig, helemaal lekker georganiseerd. Hartstikke goed. Jullie komen allemaal goed. Een beetje lauw hoor. Lekker. Laat ik even staan. Nog even wachten. Ik wil me dan. Kijk eens aan, jongens. Mooi. Life at 60. Keep your body and coffee strong. Lekker. Waarschijnlijk, dat is waarschijnlijk. Hier heb je een minder wind lijkt wel. In the evening, we made soup and self-made Gluhwein. Wake up, Sunny. Ja, wake up. Next morning, Sandra made delicious pancakes. Yummy.
Sandra! We samen van een bordje eten. Dan wordt het niet weer koud. If you like our content, please give us a thumbs up, and if you want to join us, please subscribe to our channel and push the notification bell so you won't miss a video.